everything about mole concept. Okay na? So చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ మోల్ అనేది ఒక క్వాంటిటీ అన్నమాట. ఫిజికల్ క్వాంటిటీలో ఇది ఒక క్వాంటిటీ అన్నమాట. మోల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఎంత ఉందో దాన్ని మెజర్ చేయడానికి వి విల్ యూజ్ ద మోల్ అన్నమాట. వన్ మోల్ ఈజ్ 6.023 into 10 to the power 23 అన్నమాట. వన్ మోల్ వాల్యూ. ఓకేనా? వన్ మోల్ వాల్యూ ఎంత? 6.023 into 10 to the power 23 ఆర్ అవగాడ్రో నంబర్ అని కూడా అంటాం అనమాట. వన్ మోల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అవగాడ్రో నంబర్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద మోల్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనం ఏదైనా ఒక ఆటమ్ తీసుకోండి ఆర్ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ ఆర్ హీలియం ఆర్ లిథియం ఏదైనా తీసుకోండి ఆర్ అన్నోన్ ఎలిమెంట్ ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ ఎక్స్ అనుకోండి ఆ ఎలిమెంట్. ఈ ఎలిమెంట్ కి వీ హ్యావ్ అటామిక్ నంబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మాస్ నంబర్. సో వాట్ ఈస్ అటామిక్ నంబర్? Atomic number is equals to number of protons. It is denoted by Z. Mass number is equals to like a number of nucleons. It is denoted by A. Okay. So what is mass number? It is number of nucleons. So what is meant by nucleons? See, now we have an atom here. Okay. We have orbitals, orbits, everything. Electrons revolve outside in a circular orbit, elliptical orbit. Okay. And whereas in the nucleus there are positive charge as well as zero charge, which is neutrons. Protons and neutrons present inside the nucleus. The protons and neutrons together, which is present in the nucleus, constitutes the nucleon. Okay, so these protons and neutrons together we called as nucleons. So these protons and neutrons together we called as mass number of particular element. Okay, or particular atom. Clear? Yes. Okay, so now we are going to discuss about the charge as well as mass. Okay, see, what is charge? What is mass of proton, neutron and electron? So proton is a positive charge, neutron is a zero charge, electron is a negative charge. So charge of proton always be positive, charge of electron always be negative. Okay, so both are same. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, which is for proton, minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, which is for electron. Okay, whereas neutron it is zero charge. Already we have discussed about this. Next, coming to the mass. Here see, whereas in the charge proton and electron charge is similar, but where it is like charges is different, right? Whereas in the mass the proton and neutron they are same, but electron mass is 9.1 into 10 to the power 31 kilograms. Okay, so 9.1 into 10 to the power 31 kg. Per proton, 1.672 into 10 to the power minus 27 kgs per proton. For neutron also the mass is same, 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. Okay, so what is 1 AMU? So 1 AMU is nothing but 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. Okay, so how did you convert these kgs into grams? See here. So 1.672 into 10 to the power minus 27 kg, right? Okay, to convert these kg into grams, just you have to remove 3 zeros. Like 1 kg is equals to like 1000, right? 1000 grams. So that's why 10 to the power minus 27 it is converted into 10 to the power minus 24 grams. Understand? Yes. So from this now you can find what is the mass of water. Water mass ఏంటి చెప్పండి? So water mass వచ్చేసి 18 we should multiply with Avogadro number. What is Avogadro number? 1.67 into 10 to the power minus 24 grams, which is 1 AMU or which is mass. Understand? Yes. Now we are going to discuss some of the isos. What are isos? Iso is nothing but same, similar kind of properties, everything same. Then now here we will study about some 6 cases of isos. Okay, first one is isotopes and the next one is isobars, followed by isotones, isoelectronic species, isostars and isodiaphers. Okay, so first one is the isotope. So what is isotope? Is nothing but same chemical properties, the property of element which has same chemical property but different in physical property, or same atomic number but different mass number. It is called as what? It is called as isotopes. Okay, understood? Yes. Now what is isobar? Isobars are nothing but which is having same mass number but different atomic number, which is completely reversed to isotope. Isotope ఉంటుంది కదా, isobar ఉంటుంది. Isotope కి isobar కి difference ఏంటంటే exactly opposite. Examples of isobars, which is calcium and argon. Okay, most common examples and most important examples for isobars. What is atomic number of calcium? It is 20. Atomic number of argon it is 18. Mass number of both are 40 only. Calcium 40, argon 40. So what you are observing here? They are observing that it is having same mass number, which is 40 and 40, but different atomic number. This particular case we called as isobar. Okay. Now isotones having same number of neutrons. What is neutron? Neutron is nothing but A minus Z. What is A? Mass number. What is Z? Atomic number. Mass number minus atomic number is equals to number of neutrons.
Okay na? So isotones ante endi? Having same number of neutrons, which is A minus Z value. Next, isoelectronic. What is isoelectronic? Same number of electron. Iso is nothing but same. Electronic is nothing but electron. Having same number of electronic is called as isoelectronic. Then next, isostars. What is isostars? Same number of electron and same atomicity. Atomicity, the amount of there are same number of electron and same atomicity called as isostars. Understood? Now, what is isodiapers? Isodiapers, so it is very, very important. Please listen it carefully. See, isodiapers, number of neutrons are present in excess. Okay, what is excess? It is nothing but more. Okay, now, so if you see in the nucleon, what are present? There are positive charged proton and zero charged neutron. If these neutrons are present more than the protons, okay, now simple case, you have 5 and 3. Okay, numbers 5 and 3. Now, someone says to subtract. What you do? You will do 5 minus 3. Means what? The big number you are subtracting with small number, right? Yeah. Means what? The big number has more tendency. The big number is excess than the small number. So, you are separating the big number with small number. Same as it is, as excess neutrons are present, neutrons are more, right, compared to protons, neutrons are more when excess neutrons condition. So what you have to do, you have to subtract these neutrons with protons. So N minus P, neutron minus proton. So this is nothing but isodiapers. See, again I'll repeat, isodiapers is nothing but the number of neutrons are excess, that is N minus P. Now we will understand this with the example. See, now we have uranium and thorium, which are radioactive elements. Okay, so uranium and thorium. What is the mass number of uranium? It is 238. What is the atomic number of uranium? It is 92. Thorium, mass number 234 and atomic number is 90. Then, okay. Now, to find N minus P value, first you should find how many number of neutrons are there, how many number of protons are there. Then followed by subtracting both. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ సపరేటింగ్ అనమాట. ఫస్ట్ ప్రోటాన్ కనుక్కోవాలి. ప్రోటాన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అటామిక్ నెంబర్ కదా, 92 అటామిక్ నెంబర్ యురేనియంది. థోరియం ది అటామిక్ నెంబర్ ఏంటి? 90. ఓకేనా? సో నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ద యురేనియం ఇట్ ఈస్ 92, నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ద థోరియం ఇట్ ఈస్ 90. ఓకే, ఎస్. సో టు ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్, what you do? Atomic number, yes, mass number minus atomic number you should do. Now you have atomic number, right? You also know the mass number, right? So what is mass number of uranium? 238. What is atomic number? 92. So you should subtract A minus Z. What? 238 minus 92. What you get? You get 146, right? Now same you should repeat for thorium also. 234 minus 90. What you get? You get 144. Then now you have N value and you also have the P value. So just what you do? You subtract both N minus P. What you get? N is 146, P is 92. You get 54 for the uranium. And whereas for the thorium, 144 minus 90, you get again 54. అంటే ఏంది ఇక్కడ? ఏంది? N minus P value సేమ్ ఉంటుంది. ఏదానికి? ఐసోడాపస్ కండిషన్లో N minus P ఎక్సెస్ ఉంటుంది, న్యూట్రాన్ ఎక్సెస్ ఉన్నప్పుడు N minus P value సేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ఐసోడాపర్. అండర్స్టాండ్? సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఐసోస్. నౌ how to calculate the number of moles? So number of moles is nothing but weight by gram molecular weight. Okay. Okay. Now you found the number of moles, weight by gram molecular weight. Now what about the number of particles? Particles, the weight of the particle divided by Avogadro number. What is Avogadro number? Avogadro number, it is denoted by N subscript A, Na. Okay, which is 6.023 into 10 to the power 23. Okay, which is the value of 1 mole. Okay. So here you should see two cases. There are two cases which are arising here. Which one is at STP condition and one is at NTP condition. Standard temperature, normal temperature. Okay. Now here temperature, pressure and volume. Temperature, pressure and volume in both the cases. In both the cases temperature is 0. In both the cases pressure is changing. In the case of STP it is 1 atm. In the case of NTP it is 1 bar pressure. Now volume. In the case of STP 22.4 liter. In the case of NTP 22.7 liters. Very, very important. Okay. At NTP condition, I'll ask you one question. At NTP condition, what is 1 mole of ideal gas? Okay. At NTP condition, what is the 1 mole of ideal gas value? Yeah, it is V value. That is 22.7 liter in the case of NTP. And for, okay, the 1 mole of ideal gas in the case of STP. What is 1 mole of ideal gas in STP? Which is 22.4 liters. Okay. In the case of STP, it is 22.4 liters. In the case of NTP, it is 22.7 liters. Okay. Yes. Now, we are going to discuss about the vapor density. Density, what is vapor density? It is the density of given gas. In the question they will ask you, okay, to find the vapor density. Now what you can do? You should do the density of gas. Means in the question they will be mentioned that the density of particular gas, it is X. Okay, something like that. So you should divide the density of the given gas with the H2 gas at STP condition. Okay, now see H2 gas, always the density of H2 gas is 2. So you should divide the density of the given gas which is mentioned in the question with the 2.
Okay, now then you'll get the vapor density. Understood? Yes. Now let's discuss about the empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula, one relation you should remember that molecular formula is equal to empirical formula into n factor. N is nothing but like 1, 2, 3, anything. Okay, now see, I'll give you an example. In the case of glucose, C6H12O6. See, what is C6H12O6, right? 6 is to 12 is to 6. It is nothing but like simplest ratio. So 1, 2 and 1. 1 is to 2 is to 1. Which is the simplest ratio. To find the simplest ratio, it is empirical formula. Molecular formula is nothing but the given formula. What is molecular formula of glucose? C6H12O6. What is the empirical formula? Okay, 1, 2, 1. Like that you should say. It is nothing but simplest ratio. Just remember that. Next, one of the important point I will say you that law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? The mass, it is neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to other form. It is neither created nor be destroyed, but it is converted into one form to other form. Okay, this law of conservation of mass, it is not followed for the nuclear reactions. Very, very important. Okay, law of conservation of mass not followed for the nuclear reactions. Understand? Yes. Now, we are average atomic mass ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తారు సో ఒక ఫార్ములా నేర్చుకోండి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ చూడండి summation of isotopic mass into percentage of abundance divided by 100. This is how we find the average atomic mass. Okay, so let's solve it with one question, then only you'll understand. So suppose we have one element which is X or Y, anything, we have X here. This element X has two isotopes which is X10 and X16. Okay, X10 is of percentage of abundance is 20 and X16 the percentage of abundance is 80. Now how to find the average atomic mass? Now we should write the formula summation of isotopic mass into percentage of abundance by 100. First we will find for the X10. For the X10 what is isotopic mass? It is 10 into what is percentage of abundance for X10? It is 20 divided by 100 which is 200 by 100. That is nothing but 2. So 2 is the average atomic mass of X10. Now let's find for the X16. For the X16 what is isotopic mass? It is 16 into what is percentage of abundance? It is 80 divided by 100. What we will get? To after solving this we will get something like 12.8. Now you should do sum up of this both isotopes which is X16 plus X10. Now what you will get? You will get total 12.8 plus 2 which is 14.8. So this 14.8 it is the average atomic mass of the element X which is having two isotopes X16 and X10. So this is how we will find the average atomic mass of the particular element. Question ఇట్లానే అడుగుతారు అన్నమాట ఎక్కువ about the limiting reagent. Okay, so what is limiting reagent? So ఇది ఒక రియేజెంట్ లేకపోతే ఏదైనా రియాక్టెంట్ కావచ్చు అది రియాక్టెంట్ నుంచి ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అయితే రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయినట్టు కదా ఆ రియాక్టెంట్ నుంచి ప్రొడక్ట్కి ఫామ్ అయ్యే ముందే అది కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది అంటే అది ఉండదు ప్రొడక్ట్లో కనిపించదు దాన్ని మనం ఏమంటాం లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటాం ఓకేనా సో దీనికి ఒకటి చెప్తాను చూడండి ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద చికెన్ బిర్యానీ ఓకేనా చికెన్ బిర్యానీ చేయాలి మీ దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి మీ దగ్గర బాస్మతి రైస్ ఉంది మీ దగ్గర అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా చికెన్ బిర్యానీ కావాల్సింది కానీ చికెన్ లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు చికెన్ బిర్యానీ చేస్తారా నో అంటే ఏంది ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఒక చిన్నది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ చికెన్ లేదు కదా అప్పుడు ఏం చేస్తారు చికెన్ బిర్యానీ చేస్తారా చికెన్ లేకుండా చేయలేరు కదా అది అక్కడ ఏమి లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఆ ఒక పర్టికులర్ రియేజెంట్ ఏదైతే ఉంటారో ఎంటైర్ రియాక్షన్కి కాకుండా చేస్తుంది అనమాట అదే లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఓకేనా అర్థమైందా ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు ఇట్లా ఎగ్జామ్లో చికెన్ బిర్యానీ చేసేటప్పుడు లిమిటింగ్ రియేజెంట్ చికెన్ ఓకేనా ఇట్లా అడగదు మీ క్వశ్చన్లో మీకు ఏం అడుగుతారంటే ఇంకా లైక్ మీకు రియాక్షన్ ఇస్తారు ఆ రియాక్షన్లో ఏవైతే రియాక్టెంట్స్ ఉంటాయి కదా వీటిలో లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఏంటి అని అడుగుతారు ఓకేనా దెన్ వాట్ యూ షుడ్ రైట్ ఎట్లా చేయాలి చెప్తా స్టెప్స్ టు ఫైండ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఫస్ట్ స్టెప్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ రాయాలి ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ రాస్తేనే యుల్ గెట్ హౌ టు ఫైండ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఓకే ఎస్ ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ రాయాల తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ చేయాలి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎట్లా ఫైండ్ చేయాలి చెప్పినాను వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ వేయండి దాన్ని గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ డివైడ్ చేయండి అర్థమైందా ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ రాయాలి దెన్ యూ షుడ్ ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ రియాక్టెంట్ తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ చేసినాక మీకు వస్తుంది కదా ఆన్సర్ దానికి ఉండే స్టోకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్తో డివైడ్ చేయాలి మళ్ళీ అర్థం కాలేదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు N2 + 3H2 gives rise 2NH3 ఇది ఒక పర్టికులర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా తెలుస్తుంది ఈ N2 + 3H2 gives rise to 2NH3 అని ఎట్లా తెలుస్తుంది రియాక్టెంట్లో నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్లో హైడ్రోజన్ ఉంది నైట్రోజన్ ఎంత ఉన్నాయి రియాక్టెంట్లో 2 హైడ్రోజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి 6 నైట్రోజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్లో 2 హైడ్రోజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి 6 అంటే ఏంది రియాక్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ కదా అంటే రియాక్టెంట్స్లో ఎన్నైతే ఉన్నాయో ప్రొడక్ట్లో కూడా అన్నీ ఉన్నాయి అంటే ఏంది దిట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అని అర్థం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ రాసినాం కదా N2 + 3H2 gives rise to 2NH3 తర్వాత దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ చేయాలి ఫస్ట్ N2 ఉంది N2కి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాము వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత నైట్రోజన్ది చెప్పండి నైట్రోజన్ వాళ్ళు వెయిట్ ఎంత ఇచ్చినారు యాక్చువల్గా నైట్రోజన్ వెయిట్ 4 బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత 1
అర్థమైందా? దీని ఎంత 6/3 ఇట్లా చేయాలన్నమాట. సో మనకి ఏమొస్తుంది, స్మాలర్ వాల్యూ ఏంది ఇక్కడ 6/3 అంటే 2, 4/1 అంటే 4 పెద్దదా 2 పెద్దదా 4 పెద్దది అంటే తక్కువ ఏంది 2. సో 2 అనే దానికి ఉంది, హైడ్రోజన్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ద లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. హైడ్రోజన్ ఈస్ ద లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి ఫైండ్ ద లిమిటింగ్ రియేజెంట్. అర్థమైందా? ఎస్. ఇక్కడ ఒక కేసు చెప్తా చూడండి. వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని వాల్యూమ్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఓన్లీ ఫర్ గ్యాసెస్ కండిషన్లో మాత్రమే మొత్తం థియరీ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అనమాట మోల్ కాన్సెప్ట్ లో. హియర్ కమ్స్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనమాట. ఓకేనా, చూడండి 20% ఆఫ్ N2 గ్యాసెస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ కాంపౌండ్. ఒక కాంపౌండ్ ఉంది, ఓకేనా, ఆ కాంపౌండ్ లో 20% ఆఫ్ N2 గ్యాస్ అనేది ఉంది. అంటే మొత్తం 100% ఆ కాంపౌండ్ ఉంటే ఆ 100 లో 20% అనేది N2 గ్యాసే ఉందన్నమాట. అప్పుడు ఆ 20% ఉండే N2 గ్యాస్ మినిమం మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏంది అని అడుగుతున్నారు. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ అంటే ఏంది, ఇప్పుడు చూడండి 20% ఆఫ్ N2 గ్యాస్ అంటే ఏంది, 20% నైట్రోజన్ ఉంది, ఓకేనా, 20 గ్రామ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అనేది ఉంది 100 ml ఆఫ్ సొల్యూషన్ లో. 20% N2 గ్యాస్ అంటే ఏంటంటే కనుక 20 గ్రామ్స్ ఆఫ్ N2 గ్యాస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 100 ml ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు 20/100 × 100 చేస్తాం అనమాట. వాట్ వి విల్ గెట్ 20. ఓకేనా, ఇక్కడ దాకా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక సో మనము ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఏంది, దాని మినిమం మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత ఫైండ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నైట్రోజన్ది మనం అటామిక్ వెయిట్ ఎంత నైట్రోజన్ది 14 ఇంటూ ఎన్ ఉన్న నైట్రోజన్ ఒకటి ఉంది 14 × 1 బై మనం ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంటూ 100. ఇది ఫార్ములా అనమాట. ఓకేనా, ఏంది అంటే అటామిక్ వెయిట్ ఇంటూ 1 బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ 100 ఇట్లా ఫైండ్ చేయాలి ఈక్వల్స్ టు 20. అర్థమైందా? ఎస్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, 14 × 100 ఏమవుతుంది, 1400/x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20. అంటే ఇప్పుడు ఏంది, ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే 1400/20. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, వి విల్ గెట్ 70. సో మినిమం మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇస్ 70. సో ఇది దీని క్వశ్చన్ అనమాట. తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ 1 మోల్ ఈచ్ ఆఫ్ Fe2O3 అండ్ FeO ఇన్ ద సింపుల్ రేషియో. ఏమి ఇచ్చారు మనకు, Fe2O3 ఇచ్చారు, ఇంకొకటి ఏంది FeO ఇచ్చారు. దీని రేషియో సింపుల్ రేషియో అనుకోవాలి, చాలా ఈజీ కదా. ఇప్పుడు చూడండి రెండు 1 మోలే ఉన్నాయి కాబట్టి Fe2O3 1 మోల్, FeO 1 మోల్ అనమాట. ఆక్సిజన్ రేషియో ఏంది, Fe2O3లో 3, FeOలో 1 అంటే 3 ఇంకా 1 అనమాట. FeOలో ఆక్సిజన్ అంటే ఆక్సిజన్ది అటామిక్ వెయిట్ ఎంత 16. ఓకేనా, అటామిక్ వెయిట్ ఎంత, వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే 16 కదా, ఇంటూ ఫస్ట్ అయింది Fe2O3లో 3, FeOలో 16 × 1 అంటే 48 ఇంకా 16 అంటే 48/16 చేస్తే మనకి సింప్లెస్ట్ రేషియో వస్తుంది కదా, అంటే 3/1 అంటే 3:1. అర్థమైందా? ఎస్, అర్థమైందా? సో ఈ 2 క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా మీకు PYQs చేయాలంటే నెక్స్ట్ వీడియోస్ చేపిస్తాను అనమాట. ఓకేనా, బై.